Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkan ku da dawowa wannan tutorial. A yau muna cikin tutorial na uku, and insha Allah za mu magana akan variable and data type a Python. So me data type? So data types wani group of sentences or keyword ne wanda muke amfani da shi domin mu yi assigning din data, meaning that for example yanzu ka ɗauka kamar sunayen mutum, kamar sunana Suleiman, right? So za mu yi assigning din sunan Suleiman as string saboda me characters ne, and string is a set of characters. So for example yanzu kana assigning din irin dates ɗinka, kana entering din irin result haka, for example result ɗin yan makaranta, muna da grade, muna da A, B and A plus, B plus haka. So irin wannan ne kana wannan data din wannan guda, saboda alphabet guda muke amfani da shi, right? So za mu amfani da shi wannan alphabet din shi kai ne, shi character ne, character, because there's a set of only one character guda ne. So idan muka magana akan integer shine next, wani kalan data type ne shi integer. So shi integer yana magana ne akan numbers, only numbers. Yana da numbers za ka yi amfani, idan kowane number za ka yi amfani da shi. Sai muna da float. So shi float yana amfani da decimal numbers ne, kamar yanzu 5.0, 6.5 kala wannan. So shi irin wannan abun za ka yi assigning din float ne, wannan data din sunanta float. Then we have boolean value. So boolean value only accept only true or false, shine idan abu ya zama gaskiya ko ba gaskiya ba, shine shi boolean value. And insha Allah zan nuna muku duk yadda ake assigning din wayannan abubuwan idan muka ci duba computer mu. Then we move it zuwa variables. So su variables wani container ne ko a location inda ake storing din wani abu. For example yanzu a cikin programming language, right, yanzu kamar name, za mu iya declaring din name, muna son mu yi printing din wani data, sai mu declaring din name, okay, name, sai in ba name din as assigning din sunana Suleiman. So idan muka je wurin printing din, sai mu danna, za mu koyi inserting din shi value din name din, saboda me shi wannan name value din yana holding din sunana. So idan baka gane ba, insha Allah zan ƙara yin elaborating din wannan point din idan muka shiga cikin computer. So mu je, insha Allah zan na muku So a example din mu farkon abin da za mu fara magana shine data type. So wayannan su ne wasu data type wanda muke amfani da su frequently, but akwai wasu data type wanda muke kuma amfani da su bancin wa'innan. So muna da data type kamar list, muna da data type kamar top, muna da data type kamar dictionary. Wannan za mu magana su insha Allah a cikin wani video na gaba. Amma dai yanzu the main data type da muke amfani da su a cikin almost any Python program shine wa'innan data type wanda muna da integer, muna da string, muna da float, muna da boolean. So zan ba da example in each one of them, and bari mu fara da shi integer. So integer kamar number, duk number da bata da decimal point, duk number da bai da decimal point, so shi muke ce ma integer. For example, let's say we are assigning just number and we are just giving it 20. So what do we do here? So one number I bata the decimal point, right? So it means that one integer. So one kind of expression she makes it my integer. So moving to the next one, we have string. So string she a collection of certain characters. She makes it string. So string may be in a word form or may I get it. So collection of characters. I get it. Maybe give an example of a name or what I can see represent by a name, maybe name, just let's say a name, you have to keep curly bracket, let's say Musa.
So as a name. So kalar wannan expression din shi muke ce ma string, because what is a certain is a group of characters wanda ake sa. So moving down to wannan float din. So float shi yana da decimal point, duk number da ke da decimal point float ya yi consistent maybe 8.0, 9.5, any number consisting a decimal point is called a float. So shi wa'annan kalan, especially kalan wannan number, shi muke ce ma float. So shi kuma boolean only stand for two things. It's either true or false. Remember, you have to keep in capital letter first. Either it be true or false expression. Kuma wannan one of the big thing in da muke amfani da su a cikin Python. Saboda like idan expression is true, maybe you have to just put in a loop. So you give a condition, okay? If this condition is true, so execute this program. If this condition is false, execute this program. Or if this condition is false, don't execute this one. So kind of one expression su ake amfani da shi ai muke amfani da su, muke amfani da boolean values. So mun gama magana akan shi integer, wannan shi ne data types. So me ake ce ma variables? So variable ko a nan wurin na yi declaring in variable. So basically variable are placeholders. Idan muka ce placeholders, meaning that kamar yanzu for example na ce maybe place as shi ne variable domain. This is this is an string value muke bada, maybe Nigeria, or let's say place, let's use fire, something like that. So one place in is holding the value of wannan zamfara, wannan value wanda ake cin. Bari in print it out. Dan zan yi printing out in wannan abu, ba dole sai na rubuta zamfara ba. Kawai abin da zan yi shi zan type in place. So kaga place ina sai yi dinna ba. So kaga ya rubuta ya yi printed in zamfara. This same thing abin da muke ina yin amfani da shi kawai zuwa nan in rubuta zamfara. Keep the problem. Zamfara. So and same thing would be executed. Kun ga ba wani difference? Same thing would be executed. But then like variables are important in a certain way in that you'll be using a lot of characters, a lot of this. Let's give an example. Maybe we are just given a story. Let's declare as let's say name and age, right? Name, let's say my name is Suleiman. And my age, give it age, which is an integer. Age, but only see kasa my call. Let's say my age is 20, right? So then now rubuta kind of one maybe I want to just write in our router maybe some story in the printing in some story in the but dependency now the because she want a student repeatedly. So those are my and up here open see my name see again my name either one of my name the code design. So I can just come here manually. I can just what plus say plus of the name, say plus it. So me okay then when I concatenated the one value in them in one my name then the one that name them. Kaga idan muka yi my kaga yanzu ina muka rubuta value din nan, mun rubuta value din sunana a nan as name, right? Amma ka duba a nan ne da muka kira shi muka ce my name is, sai muka sa plus, mun kai concatenated din both shi wannan my name din da wannan din, saboda me duk suna da wannan same data depth, suna da same data depth, muna yin concatenated.
other thing muna iya mu yi amfani da ba dole sai mu amfani da plus value ba, muna iya mu amfani da wani abun da ake ce mai f string. So wa f string za ka yi declare din za ka sa f a cikin, so a nan zai allow ɗinka ka sa variable a cikin normal string wanda ba za ka iya ba. Bari zan nuna maku. So kamar yanzu kawai zan yi type din name, so ka ga na rubuta name, right? So me same thing, amma ka duba nan ban yi amfani da plus ba, kuma na kawai na double quote na sa suna, na sa shi sunan variable din kuma ya yi printer a nan. So kana amma ka duba bari in cire wannan f din na farko in type din. So kaga abin da zai rubuta mai shi ne, kaga it just consider wa'innan gaba ɗansu as as string, as characters. Bai considering ɗinsu ba anything saboda we are not using f string. So amma idan na sa f ɗina, is going to print out same. So similarly in this situation, maybe let's type my age. Let me apply the second variable. My age, that age is the same or two. Same we call it variable then age variable. So we call it age variable. So okay, my age is 20. So again, we just wrote the variable. We just gave the variable value at the first of our program, so we can always use that value ko ina muka je a cikin program. So wannan shine like short form din data type din the variable, and inshallah I will do a part 2 in which I will be able to solve a problem on this part. So assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, and please don't forget to subscribe to the channel, and sai na gan ku a cikin next darasi.